I hope you had a good day, and I welcome you to our today's class. In our lesson today, we are going to have a conversation on some of the factors that affect the self-esteem and the self-confidence of a mother and a wife. You see, katika society yetu, mothers are very important people. And a mother may also be a wife at the same time. And if you think about our families, the kind of work or the role that mothers and wives play is a very important one. And I think that is why even traditionally they say that behind every successful man is a woman. So this could be a mother and a wife. In my line of work, in the current years, the issue of self-esteem and self-confidence being so much eroded in mothers who are wives at the same time has become so rampant. And therefore, in our conversation today, it will be important for us to be able to think through some of the issues ambazo huwa zina affect the self-esteem and the self-confidence of a mother who is a wife at the same time. Point number 1, role overload and comparison. You see, if you think about a mother ambaye ako na mtoto mdogo na ako na mpaka watoto wengine, huyu mama ataanza kushughulika na wale watoto from the moment wameamka asubuhi through the day mpaka usiku, even wakati wale watoto wamelala. Utaona mama bado anaenda kuangalia kama wamejifunua, kama kuna mbwa anawasubua. Utaona like this mother ako so much kufuatana na hawa watoto, na hasa huyu mtoto mdogo ambaye anaweza kuwa ako naye. Usisahau that at the same time, huyu mama ni a wife. And therefore ako na husband ambaye pia anafaa kushughulikia. Ajua amevaa nini, amekula nini, ameoga aje. So, kuna mambo mengi sana ambayo anafanyia the husband kwa kuwa yeye pia ni wife. Look at this particular situation. So, this person is a mother and a wife at the same time. And the responsibilities ambazo ako nazo ni nyingi sana. Then utakuja kuona after kufanya haya majukumu yote, which is excess, hana wakati wa kuweza kupumzika. Hata yeye mwenyewe hajipati ile break aweze kupumzika, aweze kurecover. Unaona yeye ako na majukumu ya kila mtu, ako na watoto wake, ako kwa bwanake, mpaka inaweza fika point ni karibu yeye mwenyewe amejisahau. Then after kukua so much exhausted na burnout inampata kwa kuwa hajapata wakati wa kupumzika, after kukua so much overloaded, anaigia maybe kwa internet ama anasikiza of people who are considered to be perfect wives, perfect mothers. And mind you, hawa wanaweza kuwa ni perfect wives ama mothers wa online. So akigia kama ni kwa social media, kuna mtu ako pale anatengeneza videos kwa TikTok, mwingine anatengeneza videos kwa YouTube, ako kwa Facebook, ako kwa Instagram. Mmoja anakaa like the perfect wife, then mwingine anakaa kama the perfect mother. Sasa you can imagine, huyu wakati anajikompea na hawa wenye wako kwa show business, anaanza kujiona ni kama yeye hafanyi ya kutosha. And my due tayari amekuwa overloaded. My due hajapata hata wakati wa kupumzika. My due mpaka anapata burnout. So, akifika hii point ya kuchoka na tena kujikompea negatively na watu wengine online, inafika point ile sense of self-worth yake inarudi chini, na the confidence ama the courage anafaa kuwa nayo wakati anaface maisha pia inakuwa imerudi chini. So look at this. This mother who is a wife amekuwa overloaded na responsibilities, then to make it worse akaanza kujicompare na other ladies who are considered to be the perfect mothers and perfect wives online, akajitazama akajikosa.
esteem ikarudi chini na confidence yake ikarudi chini. Lakini kuongea ukweli, hii haingefaa kuwa inafanyika. Why? A mother anafaa kuwa anajua this is the time to stop. This is the time to start. So anajua kuna point inafika, sasa kama kuna kitu zijafanya naacha, nitaendelea nayo kesho. Ama natafuta mtu wa kuweza kunisaidia. Make use of the hands that are available. Usiwe ndio utafanya kila kitu. Wewe ndio unapikia mtoto, wewe ndio unamlisha, wewe ndio unamuosha. Ni vizuri kukubali usaidizi. Yes, mtoto ni wako na unampenda. And as a mother you feel fulfilled wakati unafanya ile. Lakini usisahau, you are draining yourself, you are pushing yourself towards burning out, and you are taking yourself closer to that point of messing up completely with your sense of self-worth and your sense of confidence, wakati utaanza kujicompare na other mothers na other wives na kujiona ni kama wewe you are not up to the task. So ni vyema sana as mothers and wives at the same time kuona that you are not overloading yourself and you are not negatively comparing yourself with the people who are considered to be the perfect mothers and wives online, which much of it is just show business. It's not factual. It is there for the camera. So that is point number one, that role overload, a negative comparison online, affects the esteem and the confidence of a mother. Point number two, a critical partner and family dynamics. You see, when you're talking about a critical partner or family dynamics, this is whereby someone may be having a partner who criticizes her every other time. So this could be the husband, and I criticize the wife every other time. Yeah? And I make jokes ambazo ni za kuumiza the wife. Na inafika mpaka a point whereby the wife feels not heard. Anaona hasikizwi. Ile maoni yako nayo haichukuliwi kwa makini. So this wife ambaye the husband anamcriticize kila wakati, anapofungua mdomo wake ni kumblame, anapofungua mdomo wake ni kumdunisha na kumuonyesha yeye ni kama mtu mwenye hafikiri, then next anaona ile jokes ambayo the husband ana make ni jokes ambayo ni kuwa very sarcastic kwake. Yeah? Na then akijaribu kusema kitu anaona hasikizwi, unacombine hii mambo tatu, then kuna family dynamics zingine za the in-laws ambao wako huku. Yeah, kila mtu anaigiria huyu. Na maybe hata huyu ni a mother ambaye amejifungua juzi. So hata maybe ako na ile postpartum depression. Na kila mtu ako kwa neck yake. Ukiangalia now what is going to happen in this particular situation, this particular mother who is a wife, as a wife atakuwa anajisikia yeye ni duni, atakuwa anajisikia yeye ni kama hafai, kwa sababu badala ya kupata ile energy ama motivation ambayo inatokana na the kind words bwanake anamwambia, ile kitu anapata ni the opposite. Then kwenye agiagukia kwa the in-laws ambao wanaweza saidia their son to be reasonable na kusupport the wife, kwa sababu maybe huyu son hajakuwa ameoa kule mbeleni, so marriage ni kitu mpya kwake. Lakini you can imagine the in-laws ambao wako maybe the parents to this husband wamejua marriage, and therefore wanafaa kumpatia ushauri. Na wakati wanaona something is not going well, wanafaa kuwa encourage, kuwashika mkono na kuwasaidia kusolve. Lakini sasa unakuja kupata everybody is against this young mother, this wife mwenye ameolewa hapa. And now that being the situation, kwa sababu huyu wife and mother wa huyu mtoto mdogo at the same time anakuwa anasikia critical words from the husband kila wakati. The husband and the family, they are making jokes, very funny jokes juu yake. Then hata wakati anajaribu kusema kitu kinakuwa cha kuchukuliwa, kinakuwa twisted, kinatumika kama weapon kumchapa. Huyu mtu atajisikia hana worth. Amesikia hii so much, hii mistreatment ameiona so much, mpaka inafanya yeye mwenyewe anaanza kujidoubt. So hata ile confidence yake itakuwa inarudi chini. And before you get to know it might be a very critical situation huyu mama and wife atakuwa ndani yake, that may require even intervention, medical intervention. So ni vyema sana, as a young lady,
a mother and a wife at the same time, uweze kujiuliza, this husband amenioa, the family yenye nimeolewa kwake, are they so much critical? Are they bringing a lot of negative energy? Are they attacking me verbally every other time? So that you can be able to draw a boundary. Ni vizuri sana kuchukua feedback, lakini it's very important to safeguard yourself from negative criticism. Kwa sababu hii negative criticism itakuwa ni kama ni sumu ambao utakuwa unaweka katika maisha yako every now and then, and before you get to know it, itakuwa imeaffect your sense of worth, your confidence in a very bad way that it may take a lot of time to be able to recover from the damage that it causes. So, in our point number 2, a critical partner and those negative family dynamics, they may affect the self-esteem and the self-confidence of many wives who are mothers at the same time. Point number 3, financial strain and dependence. You see, many are the times that people will see their financial difficulties as failure. So, you can imagine of this particular wife who is also a mother, maybe a young mother, mwenye financially ana strain. Atajiangalia na kwa akili yake anaweza anza kujiona yeye ni kama ni failure. And now you can see, maybe huyu amepata mtoto hata kabla hajapata kazi. So inamaanisha atakuwa na delay ya miezi kadhaa or even some years before apate kazi. Na sasa, kama kuna matatizo makubwa sana ya finances, na iwe the husband mwenye amemuoa ni yule anamcontrol extremely as far as finances are concerned, ni yule atataka kujua kitunguu ni 15 bob na nilikupatia 20 bob, wapi 5 bob ya juu? You see, this kind of a husband anaweza fanya this wife who is a mother aanze kujitazama na kujiona yeye ni kama ni failure. Kumbuka, this particular wife and mother pia maybe ako na wazazi wake na watu wao ambao wako needy, na wanamuona sasa yeye ako mtaani, ako Nairobi, ako Kisumu, ako Mombasa, ako Nakuru, ako ng'ambo, yeye ndiye anafaa kuwasaidia with those minor things financially, mpaka maybe some medical challenges or even food, lakini hawezi. Na the time anajaribu kuambia maybe the husband who is having that money waweze kusaidia, the in-laws hata na chakula, maybe inakuwa ni another case. Mpaka wakati mwingine atakuwa anaona uoga kuambia, bwanake, my mom hawana chakula, my mom wanahitaji usaidizi huu. Lakini kama akikuwa anafanya kazi na akona pesa yake, angeweza kusaidia ile effortlessly. So inapofika hii point, due to this financial strain, huyu anaweza anza kujiona yeye ni kama ni failure katika maisha. And that now thinking that I am a failure katika maisha, itaanza kuhit esteem yake, na pia itakuwa ina hit ile confidence yake. Look at it again. Wakati mtu ameendelea kukaa hivi, maybe without working, without earning anything, ile dependency inaanza kuwa ya juu. Inafika point anajiona yeye ni kama hawezi enda interview, hawezi pita, hawezi anza biashara, hawezi kufaulu. Yeye sasa anaona yeye ako fully dependent on the husband. Yeye anakuwa hajiamini kabisa ati anaweza fanya kitu, anaweza fanya kazi, anaweza earn. So inaweza fika that critical situation whereby yeye anataka tu akae kwa nyumba, even when the situation is not good, the husband ata provide. Kumbuka, a couple, kila mtu anafaa kuwa anafanya kazi ikiwezekana, so that huyu yenye anapata kule, huyu anapata ingine huku, wanaweka pamoja, inawasaidia kujenga familia. Lakini sasa ikifika hii point that yeye hajiamini anaweza fanya kazi aweze ku-earn anything, ile financial dependency inaanza kuingia katika maisha yake, and that will affect the esteem and the confidence yake in a way that will take too long to be able to rectify. So, in our point number 3, the financial strains and dependency is another thing that affects the self-esteem and the confidence of a mother who is a wife at the same time. Point number 4, identity diffusion. You see, when someone becomes a wife,
yeye huwa anaanza kuitwa jina ya the husband mwenye amemuoa. Na sasa katika akili yake that title of a wife inaingia kabisa. Inakuwa ni kama ni command kwa brain yake. Then wakati mtoto ama watoto wanakuja, wanabarikiwa na watoto, mtoto wa kwanza akija tena anachukua jina ya yule mtoto wa kwanza. Anaanza kuitwa mama Ethan, yule mtoto wake wa kwanza. So kumbuka mwanzo alikuwa ni a wife. Sasa hiyo imeingia kwa kichwa yake to the point that hata wakati mwingine yeye mwenyewe anajisahau kidogo. Then mtoto wa kwanza anakuja, anachukua tena identity ya huyu mtoto. Then Mungu anambariki na mtoto wa pili na maybe wa tatu. So identity ya this particular lady, imagine maybe the lady was called Jane. Sasa the Jane in her anakuwa wa kusahaulika. Sasa Jane, for example, anachukua now the identity of the husband, which is okay. Tena anachukua the identity ya mtoto wa kwanza, which is okay. Identity ya mtoto wa pili, wa tatu, which is still very okay. So inafika mpaka a point, and this really surprises me many times. Hata wakati inafika ni wakati wa kujintroduce, hata Jane hakumbuki anaitwa Jane. Yeye anasema mimi naitwa Mrs. so and so, anasema jina ya bwana. Pengine anasema mimi naitwa mama fulani na mama fulani. And by due, even the society imechukua vile. Kwa sababu kama watakuwa meda mkutano hata wa watoto shuleni, akina mama wengine watamuita mama fulani. Katika society wanamuita mama fulani. Katika neighborhood ni mama fulani. Pale kanisani ni mama fulani. Then ni Mrs. fulani. So unakuja kuona hivyo, umeona jina yake Jane for example imepotea hivyo tu. Ndio unakuja kupata hata mambo ingine yenye ni identity yake, maybe kama a hobby alikuwa nayo, maybe alikuwa anapenda swimming, maybe alikuwa anapenda kuplay musical instrument, maybe alikuwa anapenda kuwatch wildlife, anatembea kwa game parks, maybe alikuwa anapenda kutravel. Kuna those things ambazo zilikuwa zinampatia furaha katika maisha yake. Huwa unapata sasa ile inapotea. And now this wife and mother at the same time anajaribu sasa kuconform na kuingiana 100% na wenye wanamsurround. So kumbuka the husband anaendelea kuishi maisha yake. Kama ni yenye kukutana na wazee alikuwa anapenda, bado anaenda na kukutana na wazee. Kama ni mbuzi walikuwa anaenda wanachinja, bado anaendelea kuenda na wanachinja mbuzi. Kama alikuwa anapenda kucheza golf, ataenda tu na anacheza golf na marafiki wake. Kama ni bowling, this new game imekam, anaenda anacheza na wazee marafiki wake. Lakini now the wife, sasa ile life alikuwa nayo, hiyo sasa ni kama imesahaulika. And I understand that maybe wakati mtoto wako mdogo unaweza pata mambo ingine umeiweka kando. Lakini kuna mambo ambayo ni muhimu katika maisha yako. Kuna those interests ambazo ulikuwa uko nazo. Kuna those hobbies ambazo uko nazo. Kuna hiyo akili ya biashara ulikuwa uko nayo. Kuna that progressing katika career ulikuwa uko nayo. Ulikuwa unasema nimefanya diploma, ningetaka kufanya degree. Wacha kufanya ile inakufa. Ningetaka kwenda kwa masters. Ningetaka kujaribu hii. For the purposes of personal development and personal growth. So unakuja kupata sasa hii yote ni kama imesahaulika. Na wakati imesahaulika namna hii, unfortunately, unapata the esteem ya this particular lady, the confidence of this particular lady imekuwa so much affected. Because ilianzia tu kimchezo na maybe hakuwa anajua identity diffusion inafanyika. Because you should be able to have your identity very independently so that you can be able to support your personal growth as you support your marriage and you support your family in the best way. Because there's no way you can tell me wakati a mother and a wife, ile vitu yote ilikuwa inampea furaha ameachana nayo. Ile workout alikuwa anafanya, exercises for physical fitness, amesahau ameachana nayo. A group yenye ilikuwa inamsaidia maybe kugrow career wise, ameachana nayo. Sasa honestly speaking, hata ajaribu aje, hawezi kuwa a better wife ama a better mother. Kwa sababu sasa atakuwa amekaa pale nyumbani, esteem yake imekuwa affected, confidence yake imekuwa affected, hawezi kudeliver the full potential mpaka kwa familia yake. And therefore, that's why we are saying in this point number 4, identity diffusion ni kitu ambacho huwa kina affect the self-esteem and the self-worth and confidence ya many mothers who are wives at the same time, and
people should be careful with this. And even as husbands, pia kama watoto, support this mother, support this wife, pia aweze kuwa na ile personal growth katika maisha yake. Isije ni kama amepatiana maisha yake yote kwetu sisi husbands na watoto, naye mwenyewe akajisahau, ni kama amesacrifice maisha yake kwa sababu yetu. It's only fair that pia yeye apatiwe hiyo nafasi ya kuweza kugrow na identity yake isipotee. Let her identity not get lost, kwa sababu when it gets lost inakuwa diffused na yetu. Sisi tuko lakini yeye yako tu mahali tu, then ile itakuja kuaffect esteem yake na confidence yake in a very serious way that even rectifying it may take quite a lot of time. So that is point number 4. Point number 5, perfection and unresolved pasts. You see, there are people, and especially now mothers, katika akili yao wameweka lazima ile kitu wanafanya ikue 100% perfect. And if it is not 100% perfect, then it will not be counted. And now as a human being, getting to that level of perfection is very difficult. And for the purposes of those people who do not know, being at that space of wanting everything to be perfect, now that becomes a disorder, a mental disorder of perfectionism. You want everything to be very perfect, starting from the door, when you're opening the door, going to the sitting room, going to the kitchen, to the backyard, to the bedrooms, everything must be perfect. Yeah? To the level that if you get to the kitchen, na sink, ikue tu, ikona ka drop kamoja tu, the seed coat of a maize grain, that's an issue. Ukifika tu kwa choo, na toilet paper ijakatwa pale kwa ile line yake perfectly well, that's an issue. Ukifika kule kwa bedroom, na maybe kuna a piece, a very small piece of a cloth iko somewhere on the floor, the corner imeanguka, that is not okay. Kama umefika na madirisha walisahau kufunga, mbu ameingia, that is now the biggest problem. Yeah? That wanting to be perfect and everyone around you to be very perfect, ile inapea mtu matatizo. Utakuwa unakwaruzana na watu wengine, we mwenyewe utajichukia because you cannot be perfect 100%, and you will not recognize even the effort that you are making. So you'll make an effort, but because it's not 100%, you cannot even appreciate the effort, you cannot even appreciate the progress, because that does not count, because it's not 100%. And my dear, this is not how life is. And now, as a mother, as a wife, if you let this attitude iweze kucontrol, then itakuja kuaffect your esteem and your confidence in a way that it will be even so hard for you to be able to believe. So what am I saying? Ni vyema sana kukua na a minimum of what is acceptable in your life. Don't take it to the maximum. Let it be at the minimum. And I'm not talking about to be a minimum, but I'm talking about just a reasonable, at a reasonable level. If the sink is clean, that is reasonable. You don't have to struggle about that seed coat that is on the sink. If the toilet is clean, you don't have to really focus on that toilet paper that haijakatwa kwa line. Yeah, if the bathroom is okay, you don't have to really have problems na hiyo toothpaste ambayo haijakuwa inapresiwa continuously from the back. At times wakati mwingine funga macho kwa mambo ingine so that ukue na amani kwa akili yako. Again, on the same point tutakuja kuona there are many mothers and wives, just like the way men are and husbands, ambao wako na many things ambazo ziko unresolved in the past. Maybe mtu alikuwa na childhood traumas, alikuwa nazo, hazikuwa addressiwa. Maybe mtu alikuwa body shamed, hakuweza kuaddress ile. Maybe mtu alikuwa heartbroken, hakuweza kuaddress ile. So amekam nayo to be a mother and to be a wife at the same time. Akikombine hii na the perfectionist anataka kuwa nayo katika maisha yake, then hii itakuja kuaffect the esteem yake na the confidence ambayo yako nayo in a very bad way. So it's very important, as a mother and a wife at the same time, usije ukakuwa slave wa perfectionism, na tena usiwe ile mtu anataka kusweep so much under the carpet ama akona so much from the past
yenye ilikuwa swept under the carpet ambayo hajaweza kuiaddress, because ile itakuja kuaffect the sense of self-worth na pia itakuja kuaffect the confidence ya this mother and a wife at the same time. That is pointer number 5. Pointer number 6, social isolation. You see, the moment one becomes a wife, utakuja kuona kuna ile company ambayo naturally ni kama mtu anaished. Si ati umetaka kuwasukuma mbali, lakini unapata maybe hawa sasa na kwenye umeolewa hamwezi kupatana. You may even have changed your geographical location. Umetoka mahali pamoja, umeolewa sasa place ingine tofauti sana. So you can imagine the social network ambayo ulikuwa nayo in the place ambayo ulikuwa unakaa, almost naturally ile closeness itapotea. Unakuja kupata wakati sasa mtu amekuja amebarikiwa na mtoto, ile focus yake through pregnancy na kupata mtoto inamfanya watu wengine ni kama wanakuwa amewashade off katika maisha yake. Na si ati kutaka ama on purpose, it happens just naturally. Wakati wa kulea hawa watoto unapata watu wengine sasa umepoteleana nao. Wakati mtoto ameanza kwenda shule, sasa unakuja unapata tena wengine umepoteleana nao. Hasa ni kama mnaanza kupatana tu na wenye watoto wao pia wanaenda shule. Na ni kupatana briefly sababu maybe kila mtu ako kazi zake. So without knowing it, when one becomes a wife, then becomes a mother, there is a lot of network ambayo inapotea. Social network inapotea. And if you are not careful and you are not keen to establish other new meaningful networks socially, unaweza kujipata uko peke yako. Yeah? And my dear, what happens here, what I've observed, remember, your husband, maybe hajahama kwenye alikuwa. Wewe ndio umeolewa ukaenda kwao. So bado ako na network zake kutoka za utotoni, bado ako nazo. And remember, these are men. Men most of the times hakuna kwenye wanaenda mbali. Na hata wakati wameenda mbali unasikia wazee wanakutana mahali fulani. Kama ni the place of work, unaona ako na marafiki wanakutana. Yeah? So wewe wakati marafiki wako naturally wanakuwa hamconnect tena, due to the geographical, the status, family, marriage, parenting. Yeye bwanako ako na network zake. Mtoto wako na yeye wakati anaanza kukua, anapoenda tu pale playgroup, anaanzana na kutafutana na marafiki wageni. Anakuwa hivyo akiwa na marafiki. Kumbuka in the neighborhood bado ako na marafiki. Watoto wanacheza na wao. Sasa you as a mother hauna marafiki. Hauna social network. As a wife, network yako ilipotea. Now, utakuja kujipata ukiwa peke yako. You'll be lonely. Yes, uko kwa familia setting, but you'll be lonely because you don't have friends. Na utapata hata wakati mwingi sasa maybe unachukua simu mpaka maybe your husband anaanza kuona ni kama you are nagging because unampigia simu every other 5 minutes. Kumbuka, si kutaka kwako, that's the situation is. Maybe hata uko hapo nyumbani hauna job. So, bwana ametoka asubuhi ameenda. Tena watoto watayarisha wameenda shuleni, umebaki kwa nyumba peke yako. Umemaliza kazi, sasa uko hapo. So sasa itakubidi unachukua simu unampigia bwanako na kumuuliza tu kitu tu because unataka tu kuconnect. Sasa human being unataka kuconnect. Now the point is this. Ni vyema sana tuweze kuelewa, as a mother and a wife at the same time, naturally marafiki wengi sana huwa hawako katika maisha yetu. Venye tunaendelea hiyo social setting ama hiyo social network inazidi kupungua. And you must be very intentional to be able to rebuild that social network. Connect with the people, connect with the society. Jiunge na that group ya hawa kina mama hapo kanisani ambao wanafanya something constructive. Connect yourself with people so that usije ukajipata uko peke yako, uko lonely, unakuja kuangalia and you are realizing it maybe 10, 15, 20 years down the line that your social networks zilisha, then inaku affect your esteem, your confidence, in a very bad way. So, ni vyema sana kuweza kunote, like in our point number 6, that social isolation ni kitu ingine ambayo huwa ina affect the sense of self-worth and the confidence of our mothers who are wives at the same time. Point number 7, body changes. You see, when a person gets married as a wife, ni msichana mdogo ako na miaka yake 20, 30 na kitu. Then wakati anaanza kupata watoto sasa,
during pregnancy, there are those changes that will happen to their physical body. Leave alone their mental, but their physical body, there are those changes that will happen. Utapata wengine, they'll put on weight because even someone is still growing. Unapata wengine, maybe watakuwa na marks on their body. Unakuja kupata pia with aging, there are changes that happen to our bodies with aging. And remember, we are aging every now and then. Every minute, you're growing older. Every hour, you're growing older by the hour. Every week, every month, every year. So we are continuously growing older. We are aging. And now, utakuja kuona, for this lady, mwenye alikuwa so pretty, ye kulingana venye alikuwa anajiona, sasa, katika akili yake, kakitu kameanza kumuingia, kakusema, oh, it's like I'm growing bigger than I should. Yeah? It's like now, my skin is aging. Mpaka nimejaribu makeup hii na hii, it's not working. Yeah? It's like kuna venye nakaa sasa, na kulingana venye dunia iko, there is the perfect shape ya mtu. There is the perfect color, skin color yenye msichana nafaa kuwa nayo. Sasa, ona, hii ni idea this particular mother na wife ameanza kuweka kwa akili yake. Internally, akona this appearance standard anaweka ndani yake. Kwa sababu anaona kwa TV, anaona kwa social media. So, unakuja kuona, anakuwa very affected, mpaka during pregnancy yake. Inakuwa ni kama nightmare scenario kwake. Inampatia trauma every now and then. Na wakati atajifungua, anakuwa na a lot of struggle, doing so much, excessively so much, na kumbuka ni wakati ana recover health-wise, mpaka hataki kukula chakula, ama anataka kuachisha mtoto mpaka kubreastfeed na wiki ya kwanza ama wiki ya pili, ama mpaka maziwa inakuwa haiwezi kupatikana, kwa sababu akili yake kuna hiyo that I don't look nice, yeah? I don't look like other women, I need to be slimmer. Na ni week 1 after delivery, you can imagine. So inaanza kumpatia a lot of issues ya image yenye akonayo. Inaanza kumpatia a lot of issues na weight kidogo ambayo ameongeza, na inajulikana medically that is very normal. So mpaka unaona wengine wanaanza kutumia other medications, going for other surgeries, na wakati mwingi zina turn out kuwa mbaya. Yeah? Watu wengi wanajaribu and they don't get out of these surgeries, ama ana get out of them wakiwa na very serious complications. Na mtu maybe agejipatia time, aweze kurecover from the delivery, aweze kubreastfeed mtoto wake vizuri, then gradually anaweza, to get back to their weight or the shape abayo, wana prefer. But the point is this. Now, mothers and wives, lazima kila mtu aweze kujiangalia kwa kioo. Mwanzo, aweze kujiappreciate venye yako. Call yourself beautiful, pretty, you are happy with how you look. Then, if there is any weight that, you need to shed, let it be a gradual process. Don't go and even take loans to go and have some other very risky surgeries. Yeah? The way you look, accept it. Because if you don't accept how you look, then you'll be having a lot of trouble with yourself. You'll be making yourself to be a ghost to yourself. You're giving yourself nightmare, wewe mwenyewe. And it is all in your head. So you cannot even be able to appreciate yourself. Hata wakati mtu anakupatia compliment, hawezi amini hiyo compliment. Yeah? Unaona ni kama mtu anakuchezea. Na mtu anakupatia a genuine compliment. Lakini unaona ni kama anakuchezea na una brush off mpaka ile compliment yenye umepatiwa. Kwa sababu esteem imekuwa affected na confidence imekuwa affected by how you perceive your body to be. Please note, I'm using the word perceive because it's in your head, the way you are perceiving it to be. So, hata kama kungekuwa na mambo ya weight that you are working on, work on that weight very proudly. See, as if the weight uko nayo ni ugonjwa. Yeah? See that the weight uko nayo ni kitu kibaya sana, inakusumbua, hauwezi kulala. You even get to the point of starving yourself, unaanza kuwa na other medical complications. Do it in a wise way, appreciating yourself and the effort that you are making every day, and the weight that you have, how you look, the way we are aging.
Let it not be like a prison that you're putting yourself in simply because you think watu wanakuona aje. People don't care. People don't even see. People have so much trouble of their own that it's so hard even for them to be able to see whatever is happening. But now, when a mother and a wife is getting, so much consumed, by how they look, they are pregnant, they have weight they've been able to put on, they are aging, you get yourself even to a very tricky situation of having social anxiety, even having depression. Now the esteem imerudi chini, confidence imerudi chini, you've gotten to the level ya kuwa na depression, kuwa na stress, na mpaka kuwa na social anxiety, which will even complicate your physical health. So ni vyema sana hii point number 7 tukue makini nayo. As a mother, as a wife, don't put yourself in that prison of how you look. And the people that are around you, a husband, the children, comfort your mom. Let her not have a lot of trouble. Don't be the people to body shame, but instead support. So kufikia hapo, ningeomba tuweke kikomo. Na kama there could be a mother who is a wife at the same time, ambaye esteem yake ama confidence yake imerudi chini sana due to the factors tumetaja hapo juu ama other factors, ni vyema kutafuta usaidizi, kwa therapist. You can even come to us. Kama kuna mzazi ako hapo na angetaka tuweze kusupport mtoto wake kama wakati huu wa the long school holiday ya miezi 2.5, mzazi angetaka tuweze kuguide mtoto wake, on how to set academic targets, how to plan for this long holiday, how to be able to identify the academic areas of weakness and how to address them, plus other things ambazo zitawasaidia katika wakati huu wa hii holiday, you may reach out to us. Namba yetu ni 0704 702 702.